Welcome back to the channel Balutechlines. So I think in the last class we have discussed some more problems on Mosfet, right? So that means so when gate and drain are short circuited, so we know that the transistor will be in saturation region, and we will assume that one of the transistor will be in saturation, and we will also assume that the second transistor is also in saturation region, and then by equating the current equations we can easily get the value of IDS by solving the quadratic equation. Okay, that we have seen in the last lecture, right? So in this particular video lecture, I am going to finish off the problems on DC analysis of MOSFET. So there are some more models. So I would like to cover them. So after covering that, I will make one more lecture on EDC, that is CMOS inverter. Okay, which is considered as most important topic of EDC. Okay, so CMOS inverter means every year డెఫినెట్గా ఏదో క్వశ్చన్ వస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో కాబట్టి CMOS ఇన్వర్టర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ వీడియో లెక్చర్ తర్వాత అదొక వీడియో లెక్చర్ వస్తుంది ఈడీసీ సంబంధించింది. సో బై దాట్ వీడియో ఐ విల్ ఫినిష్ ఆఫ్ ఈడీసీ అండ్ దెన్ ఐ విల్ మూవ్ ఆన్ టు అనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్. ఓకే, సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ టుడే సెషన్. ఓకే, you can see the first problem. You can see the problem on the screen, right? So for n channel MOSFET transistor shown in the figure, VT is 0.8 obviously. So given the threshold voltage is 0.8 volts, neglect channel length modulation. Okay, the channel length modulation అంటే lambda. సో నెగ్లెక్ట్ ప్రతి క్వశ్చన్ లో మీకు మీరు కనుక గమనించారంటే నెగ్లెక్ట్ ఛానల్ లెంగ్త్ మాడ్యులేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఒకవేళ ఛానల్ లెంగ్త్ మాడ్యులేషన్ నెగ్లెక్ట్ చేయకపోతే ఏమవుతుందో కూడా నేను లాస్ట్ లో CMOS ఇన్వర్టర్ చెప్పిన తర్వాత చెప్తాను. ఓకే, సో హియర్ ద లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సింప్లీ సిన్స్ ద ఛానల్ లెంగ్త్ మాడ్యులేషన్ ఈజ్ నెగ్లెక్టెడ్, రైట్? అండ్ ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, వెన్ VD ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.6. ఓకే, సో VD ఏదైతే ఉందో అది 1.6 ఉన్నప్పుడు దెన్ ద ID వాస్ ఫౌండ్ టు బి 0.5 మిల్లీ ఆంపియర్స్. ఇఫ్ VD ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 volts by changing R and VDD. ఓకే, సో ఇనిషియల్ గా VD 1.6 ఉంది, అప్పుడు ID వాల్యూ ఎంత ఫ్లో అవుతుందంటే 0.5 మిల్లీ ఆంపియర్స్. అదే VDని R ని VDDని చేంజ్ చేసి ఆ VDని 2 volts కి ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు న్యూ వాల్యూ ఆఫ్ ID అనేది ఏమవుతుందని చూడాలి. ఓకే, అండ్ యాజ్ యూ నో దట్ ఎప్పుడైతే మీరు ఈ రెండింటిని ఒకదానికి ఒకటి షార్ట్ సర్క్యూట్ చేస్తారు డెఫినెట్ గా ట్రాన్సిస్టర్ ఏ కండిషన్ లో ఉన్నాడు, సాచురేషన్, రైట్? సో కాబట్టి ఫస్ట్ కేసు ఏంటి ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ లో VD ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.6 volts ఉన్నప్పుడు drain current ఎంత IDS is equal to 0.5 milliamperes, right? So this is given. So we know that IDS is equal, since the transistor is in saturation region, IDS is equal to ఏమవుతుంది ఫార్ములా ఏంటి, Kn into VGS minus VT chi square, isn't it? So we know that IDS is given, right? So IDS is nothing but 0.5. So milli రాయాల్సిన అవసరం లేదు, we will get as the same. So Kn into VG is nothing but the gate is connected to drain, right? Gate is connected to drain. So therefore VD minus VS, the source is connected to ground, right? So source is connected to ground minus VT is nothing but 0.8 chi square, right? So therefore 0.5 is equal to how much, Kn into what is VD? VD is nothing but 1.6. 1.6 minus 0.8 is nothing but 0.8 chi square, isn't it? So therefore Kn is equal to how much, 0.5 upon 0.8 chi square, isn't it? So what will be the value? So if you calculate it, you will have 0.5 divided by 0.8 chi square, right? So you will get 0.78125, right? So therefore Kn is equal to 0.78 milliampere per volt square. Okay, so this is the first what we call conclusion that we have got. సో కాబట్టి ఏమి ఇచ్చారు, చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ మనకి గేట్ ని డ్రైన్ ఒకదాని కూడా షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసారు కాబట్టి ఫస్ట్ మన మైండ్ లోకి రావాల్సింది అంటే ఓకే ఫైన్, ఇట్ బిలాంగ్స్ టు సాచురేషన్ రీజన్ ఆబ్వియస్లీ. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ సాచురేషన్ రీజన్, సో డెఫినెట్లీ the drain to source current formula is IDS is equal Kn into VGS minus VT whole square. కాకపోతే ఇక్కడ మనకి Kn వాల్యూ VG VS ఇచ్చి IDS ఫైండ్ అవుట్ చేయమని లేదు, ఏమన్నారు ఇక్కడ Kn అన్నోడు ఇచ్చారు. ఆ Kn ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫస్ట్ కండిషన్ ఇచ్చారు ఏంటి, VD is equal 1.6 ఉన్నప్పుడు ID అనేది 0.5 అన్నారు. సో దాని నుంచి నేను Kn ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి, ఇప్పుడు VD అనేది 2 volts కి ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు న్యూ ID వాల్యూ ఎంత అన్నాడు. వెరీ సింపుల్, రైట్? సో కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఒరిజినల్ ఫార్ములా యూజ్ చేసి we can easily solve it. So what is the formula? So since it is a saturation region, IDS is equal to Kn into VGS minus VT chi square. మా ఇక్కడ మిల్లీ వోల్ట్స్ ఎందుకు వచ్చిందని అడగద్దమ్మా. ఓకే, సో మనం ఇంత VDC చేస్తున్నాం. సో you must have an idea because the current will be always in milli, voltage will always be in volts, resistance will be always in kilo, and Kn will always be in milli, right? So కాబట్టి ఇక్కడ నువ్వు IDS మిల్లీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా నీకు Kn మిల్లీలో వస్తుంది. ఓకే, సో you need to be aware of that, right? So therefore we need to find the value of IDS is equal to Kn. What is Kn? 0.78, no need to write milli, into VG minus VS. VG, what is VG? VG is nothing but VD. Here the new VD value is 2 minus VS value is 0 minus VT value is fixed, right? So therefore 0.8 chi square. Okay, so that is equal to 0.78
into 2 minus 0.8 is nothing but 1.2 ka square, right? So here we have into 1.2 square, 1.125. So therefore IDS is equal to 1.125 milliampere. Okay, so this is nothing but the value of IDS when VD is equal to how much? 2 volts. Okay, ఈ క్వశ్చన్ లో ఏమీ లేదు, కాకపోతే జస్ట్ ఇక్కడ గేట్ డ్రైన్ ఒకదానికి ఒకటి కనెక్టెడ్ ఇచ్చారు కాబట్టి డెఫినెట్ గా సాచురేషన్ రీజియన్ లో ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్. సో ఆ కరెంట్ ఈక్వేషన్ యూస్ చేసాం. సో కేఎన్ వాల్యూ అన్నోన్, ఆ కేఎన్ వాల్యూ కనుక్కోవడం కోసం ఒక కండిషన్ ఇచ్చారు. ఆ కండిషన్ నుంచి నేను ఫస్ట్ కేఎన్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. ఆ కేఎన్ వాల్యూ యూస్ చేసి వాడు ఏదైతే వాల్యూ అడిగాడు VD ఈక్వల్ టు 2 volts దగ్గర నేను ఐడియస్ వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. సో ఇట్స్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ కెన్ clearly observe the problem and you recall all the concepts that I have discussed, definitely can solve any problem regarding gate. Okay, so కాబట్టి మీ థాట్ ప్రాసెస్ అనేది ఎలా ఉంటుందని దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు డెవలప్ దట్, రైట్? సో ద స్మాల్ సిగ్నల్ రెసిస్టెన్స్ డో ఐడిఎస్ డో VB is nothing but here VD, రైట్? సో VB అంటే ఇక్కడ మన సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే VB is nothing but డ్రైన్ వోల్టేజ్, అక్కడ బేస్ కాదు, రైట్? సో డో VDS by డో ID. ఓకే, సో ఇది సింపుల్ గా ఏంటి, ఇట్స్ ఎ డ్రైన్ రెసిస్టెన్స్, రైట్? వీ నీడ్ టు ఫైండ్ డ్రైన్ రెసిస్టెన్స్ in kilo ohms offered by n channel MOSFET as shown in the figure at bias point VB is equal to 2 volts. మనకు క్లియర్ గా ఇచ్చేసారు VB is equal to ఎంత అంటే 2 volts. ఓకే, అండ్ KN వాల్యూ ఇచ్చారు. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. మన KN కి యాక్చువల్ గా ఫార్ములా ఏంటి, μn into C0x by 2 into WL, కానీ ఇక్కడ మనం 2 ఇవ్వలేదు. సో కాబట్టి మనం 2 ని యాడ్ చేసుకుంటే μn into C0x by 2 into WL is equal to ఏమవుతుంది, you will have is equal to what we will have, యాక్చువల్ గా వాడు ఇచ్చింది 400 మైక్రో. సో మనకు బై 2 లేదు కాబట్టి మనం బై 2 యాడ్ చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ 200 మైక్రో. సో మనకు కావాల్సింది మిల్లీలో కాబట్టి 200 మైక్రో కాస్త ఏమవుతుందంటే 0.2 మిల్లీ ఆంపియర్ పర్ వోల్ట్ స్క్వేర్. దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కేఎన్. సో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి, మా కేఎన్ ఇవ్వగానే దాన్ని యాస్టీజ్ గా రాసుకోకండి. అసలు ఇక్కడ బై 2 ఉందా లేదా, అసలు ఇచ్చిన ఫార్ములా ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేయండి. ఓకే, సో ఫార్ములా ఏంటి, μn into C0x by 2 into WL. ఆ 2 లేదు కాబట్టి we have modified it, right? Next, if VTN, so VT value ఎంత ఇచ్చారంటే 1 volt ఇచ్చారు. నెగ్లెక్ట్ ద ఛానల్ లెంత్ మాడ్యులేషన్, obviously lambda is equal to 0. Then we need to find what do you have to find, small signal resistance. What is small signal resistance? Dou VB upon dou IDS. This we need to find. Okay, so we know that since the transistor in transistor gate and drain are connected with each other, so we know that the transistor is in saturation region. So automatically we know that IDS is equal to, what is IDS value, Kn into VGS. VGS is nothing but VG minus VS. Gate is connected to drain and the drain value is nothing but VB, right? So kabatti VB minus VS. VS is source is directly connected to ground minus VT. What is the value of VT? VT is nothing but 1 chi square, isn't it? So therefore IDS is equal to Kn. Kn is nothing but 0.2 into VB. VB minus 1 chi square, right? So we need to find dou ID by dou VB by dou ID. So first dou ID by dou VB find out just we will make reciprocal, right? So first find out change dou ID upon dou VB is equal to what we will have, 0.2 is a constant value. Here we have x square. X square is nothing but 2 into VB minus 1, right? So this is nothing but the thing. So we need dou VB by dou ID. So therefore dou VB upon dou ID is equal to manam reciprocal cheste 1 by 0.2 into 2 is nothing but 0.4 into VB minus 1, right? So what is the value of VB? What is the value of VB? VB is nothing but 2. So 2 minus 1 is nothing but 1. You will have 2 minus 1 is nothing but 1. So therefore 1 by 0.4, right? So 1 by 0.4 is nothing but 0.4, 2.5, right? So therefore the drain resistance RD is equal to 2.5 kilo ohms. Okay, so impedance and resistance will be in kilo. ఎందుకంటే ఇక్కడ మన IDS అనేది మిల్లీ, అంటే ఇక్కడ మన KN is equal to 0.2 మిల్లీ కదా, ఆ మిల్లీ మనం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. సో డెఫినెట్ గా రెసిస్టెన్సెస్ కిలోస్ లో వస్తాయి, KN IDS మిల్లీలో ఉంటాయి అండ్ వోల్టేజ్ వచ్చేసరికి వోల్ట్స్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సో రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. సో ఈ క్వశ్చన్ లో కూడా ఏం లేదు, జస్ట్ సాచురేషన్ రీజియన్ లో ఉందని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. సో దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసి రెసిప్రోకల్ చేస్తే దట్స్ ఇట్, యు విల్ గెట్ ది ఆన్సర్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ ద కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, కాన్సెప్ట్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా మనం అనలైజ్ చేయగలిగితే సో డెఫినెట్లీ వీ కెన్ సాల్వ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్. సో ఇన్ ద సర్క్యూట్ షోన్ both enhancement mode NMOS transistors have Kn is equal to mu into C0x into WL into 1 milli, right? So కాబట్టి ఇది ఫైనల్ ఆన్సర్ కాదు, we already know that, because Kn is equal to what is the value, we will have μn into C0x divided by 2 is compulsory into WL is equal to how much, 1 axle given, so we need to write 1 by 2, right? Milliampere per volt square. So therefore the value of Kn is equal to 0.5 milliampere per volt square. So this is nothing but the value of Kn. VT, here VT is given, VT is nothing but 1 volt
assume channel length modulation parameter lambda is equal to 0 and body is shorted with source. Obviously we know that body ఎప్పుడు షార్ట్ చేస్తాం సోర్స్ కి. మనం ఆల్రెడీ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ స్టార్టింగ్ లో కన్స్ట్రక్షన్ చేసేటప్పుడు చూసాం. అయితే the minimum supply of VDD needed to the source that makes M1 as saturation. ఓకే, సో కాబట్టి ఈ VDD అనే వాల్యూ ఎంత ఉండాలి? ఓకే, చూడండి, the minimum supply of VDD needed to the source. ఓకే, ఈ సోర్స్ కి ఎంత VDD వాల్యూ ఉండాలి? సో సచ్ దట్ M1 will be in saturation. ఎందుకంటే వాడు ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు, మనకు ఆల్రెడీ ఒకటి తెలుసు. ఎందుకంటే M2 అనేది గేట్ డ్రైన్ ఒకదానికి ఒకటి కనెక్ట్ అయ్యింది కాబట్టి డెఫినెట్లీ ద ట్రాన్సిస్టర్ M2 ఈజ్ ఇన్ సాచురేషన్ రీజన్ బై డిఫాల్ట్. సో అయితే వాడేమంటున్నాడు, M1 అనేది సాచురేషన్ లో ఉండడానికి VDD వాల్యూ ఎంత ఉండాలని అడుగుతున్నాడు సింప్లీ. సో వీ నో దట్ M2 అనేది సాచురేషన్ లో ఉంది. సో మనం ఏమైనా అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం, M1 కూడా సాచురేషన్ లో ఉందని అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం. సో అజ్యూమ్ చేసుకున్నప్పుడు వాట్ విల్ బి ద వాల్యూ Kn into VGS minus VT chi square of first transistor, I mean second transistor of the first, is equal to Kn into VGS minus VT chi square of first transistor, isn't it? So Kn cancel out with each other since it is same for both the transistors. So here VG of second transistor, what is the gate? It is nothing but a drain, VDD. So VDD minus VS. VS is nothing but source of second transistor. It is unknown, right? So this is unknown. So let us suppose this is Vx minus VT. What is VT? VT is nothing but 1. Okay, chi square. So this is the thing. Is equal to what we will get, VGS minus VT. What is VG? VG is nothing but gate supply 2 for first transistor minus VS. VS is nothing but source is connected to ground 0 minus VT. VT is nothing but 1 chi square, right? So that implies you will have VDD minus Vx minus 1 chi square is equal to 2 minus 1 chi square is nothing but 1. So VDD is equal to minus Vx minus 1 is equal to plus or minus 1. So we will consider plus 1. So plus 1 కన్సిడర్ చేసినప్పుడు మనకి ఏదైనా కాంప్లెక్స్ వాల్యూస్ కానీ ఏదైనా అన్డిటర్మైన్డ్ వాల్యూస్ కనుక వస్తే అప్పుడు మనం minus 1 కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, జనరల్ గా అలా జరగదు. సో plus 1. So we will have, what will we have? Vx. What is have Vx? Vx is equal to how much? You will have VDD. Vx this scale 1 it వస్తుంది. So VDD minus 1 you will get VDD minus 2. So this is nothing but the value of Vx. ఓకే, సో అయితే ఇప్పుడు వాడు మనల్ని ఏమడుగుతున్నాడు, సెకండ్ ట్రాన్సిస్టర్ అనేది సాచురేషన్ లో ఉండడం కోసం వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ VDD అని అడుగుతున్నాడు. వి నో దట్ ఫర్ M1 to be in saturation region, VDS should be greater than VGS minus VT, isn't it? సో దాని నుంచి ఏమవుతుందో చూడు, VD minus VS should be greater than VG minus VS minus VT. Okay, so VS cancel out with each other. What is VD? VD is nothing but 2 is greater than VG. VD is unknown, right? So VD is nothing but Vx. The drain voltage is this one. So this is Vx is greater than VG. VG is nothing but 2 volts minus what is VT? VT is nothing but 1. So what is Vx? Vx is nothing but VDD minus 2 is greater than 1. So 2 అవతల పక్కకి వెళ్తే ఏమవుతుందో VDD should be greater than 3. సో కాబట్టి ఫస్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ అనేది సాచురేషన్ లో ఉండాలి అంటే సో డెఫినెట్ గా VDD అనేది 3 volts కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. సో కాబట్టి వాళ్ళు ఏమన్నారు, వాట్ ఈస్ ద మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై వాల్యూ ఆఫ్ VDD such that M1 will be saturation. సో మీ VDD అంటే 3 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. సో కాబట్టి మినిమం వాల్యూ ఎంత ఉండాలంటే ఇట్ విల్ బి 3. యాక్చువల్ గా 3 కంటే గ్రేటర్ దాన్ ఉండాలి. సో యాక్చువల్ గా గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు పెట్టినా కానీ నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో therefore the value is nothing but 3 volts. Okay, simple. This is how we will solve the problems. Okay, so ఇచ్చిన దాన్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే సో డెఫినెట్లీ విల్ గెట్ ఎనీ ప్రాబ్లం. ఓకే, సో కాబట్టి మనం ఎలా ఆలోచిస్తున్నాం అనేది పాయింట్. ఓకే, సో యూ క్యాన్ see the last point for today's lecture, last problem, and then I will prepare one more lecture which is most important concept, that is CMOS inverter, which will comes every year. So after completion of that I will finish off EDC and then I will move on to analog electronics as per the schedule. Okay, now we can see this in the circuit for the MOS, mu n into C0x is equal to 100. ఇక్కడ by 2 లేదమ్మా, జాగ్రత్త చూడండి. సో mu n into C0x is equal to 100 micro, VT equal to 1 volts, the voltage Vx is dash. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా మీరు ఆలోచిస్తే WL అనేది రెండింటికి డిఫరెంట్. సో కాబట్టి let us suppose this is the first transistor and let us suppose this is nothing but the second transistor. సో కాబట్టి ఫస్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ అని మీరు ఇక్కడ గమనించారంటే సెకండ్ ట్రాన్సిస్టర్ ఏ రీజియన్ లో ఉంది? బై డిఫాల్ట్ సాచురేషన్. సో కాబట్టి ఇది సాచురేషన్ లో ఉంది అంటే దీన్ని కూడా ఏమైనా అజ్యూమ్ చేసుకుంటాం, we will assume by default it is also in saturation region. ఓకే, కావాలంటే మీరు చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో if you check what's happening. So for the first transistor, let us suppose first transistor ki em jaragali, VDS should be greater than or is equal to VGS minus VT unte saturation. Second transistor by default saturation, endukante gate drain avudanu kuda short circuit kabatti. Here we have VDS, VD minus VS, VG minus VS. VS cancel ayipothe VD is greater than or is equal to VG minus VT. What is VD? VD is nothing but 6
is greater than or is equal to 5 minus Vt is 1. So therefore 6 greater than or is equal to 4. This condition satisfied. So therefore it assume చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే డ్రైన్ వోల్టేజ్ నోన్ కాబట్టి సో డైరెక్ట్ గా మనకి ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అని తెలిసిపోతుంది. సో కాబట్టి సెకండ్ ట్రాన్సిస్టర్ అనేది బై డిఫాల్ట్ సాచురేషన్ ఎందుకంటే గేట్ డ్రైన్ ఒకదానికొకటి కనెక్టెడ్ కాబట్టి అండ్ ఫస్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ కూడా మనం అజ్యూమ్ చేసుకోవట్లేదు ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు ఏ రీజన్ లో ఉంది సాచురేషన్ రీజన్ లో ఉంది. సో కాబట్టి ఈ రెండింటి నుంచి ఒకటే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది అండ్ ఆ కరెంట్ ఏంటి అంటే సాచురేషన్ కరెంట్ IDS into VGS minus VT whole square. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు Kn డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ అది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. Kn ఫర్ ఫస్ట్ ట్రాన్సిస్టర్ is equal to μn into C0x/2 ఎంత 100 మైక్రో అంటే you will have 50. Isn't it or not? You will have 50 micro. 50 micro ni milli convert cheste you will have 50 micro. So Kn1 is equal to 50 micro is nothing but 10 power minus 3 cheste 0.05 milli. Okay, so ఇది milli. So into 10 power minus 3 by 10 power minus 3 cheste so 50 సరిపోతుంది, right? So you will have Kn2. Here Kn1 is nothing but μn into C0x/2 into W/L compulsory. What is W/L for first transistor? It is 4. So therefore Kn1 is equal to 0.05 into 4 is nothing but 0.2. So therefore Kn1 is equal to 0.2 milliampere per volt square. So this is very very important. Okay, so this is not Kn1. So this Kn1 is equal to 0.2 milliampere per volt square. So consider the second one, μn into C0x/2 is nothing but 0.05 milli into W/L. W/L is nothing but 1. So therefore Kn2 is equal to how much? 0.05 milliampere per volt square. So this is nothing but Kn2 and this is nothing but Kn1 simply. Okay, now so we will see what will happen. So కాబట్టి Kn1 రెండిటికి వచ్చింది. We need to find the value of Vx. Simply ఒకటే కరెంట్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి we can write so Kn into Kn1 into VGS minus VT whole square of first transistor is equal to Kn2 into VGS minus VT of second transistor. And ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకున్నాము Kn1 is equal to Kn2 కాదు. Okay, so that is very very important. What is Kn1? Kn1 is nothing but 0.2 into Vg. What is Vg for first transistor? Vg is nothing but 5 minus Vs is unknown, right? Minus Vt. Vt is nothing but 1 chi square is equal to Kn2 is nothing but 0.05 into VGS. What is VGS? Vg minus Vs. Vg is nothing but Vd, that is nothing but Vs or Vx, right? So this is unknown. Vs is nothing but unknown Vx, and here also we will have Vx minus Vs is grounded 0 minus Vd is nothing but 1 chi square, right? If we can see that, so 5 minus 1 is nothing but 4 minus Vx chi square by 0.05 by 2 is nothing but 5 by 100, right? 5 by 100 upon 2 by 10, right? 2 by 10. So you will have this one cancel with each other. 5 upon 20, 0.5 upon 2. 0.5 upon 2 is nothing but, sir, you will have something into Vx minus 1 chi square. Okay, so if you solve that, if you expand this one, 16 plus Vx chi square minus 8 into Vx is equal to, so you will have 5 upon 20. So 0.5 upon 2 is nothing but 0.25 into Vx minus 1 whole square is nothing but Vx square plus 1 minus 2 into Vx, isn't it? So if you modify this one, so 16 into Vx square, 16 plus Vx square minus 8 into Vx is equal to 0.25 into Vx square plus 0.25 minus 0.5 into Vx, right? So if you substitute all those things, you will take this one. Here you will have 0.75 into Vx square, 0.75 into Vx square. Here we have minus 8 Vx, 0.5 Vx. If you get it, you will have 8.5 into Vx, right? And you will have plus 16 and minus 0.25, right? You will have 15.75. 15.75 is equal to 0. So this is the quadratic equation, obviously. So if you solve this one, you will get two values for Vx. One will be the positive and one will be the negative. So automatically the positive value will be the final answer for that. So this is not my part. You can solve it. You have get virtual calculator or programming calculator. By using any of these two, you can directly get the answer. Okay, so don't worry about this. సో మాస్ఫెట్ నుంచి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే, ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం ఎన్ని ట్రాన్సిస్టర్స్ ఉన్నా సరే, మనం ఈ పర్టికులర్ అనాలిసిస్ ఏదైతే ఉందో, మన స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యూస్ చేసి మనం చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో కాకపోతే మనం చేయాల్సిందల్లా ఏంటంటే వీ నీడ్ టు రివైజ్ ద కాన్సెప్ట్స్ అండ్ వీ నీడ్ టు అప్లై అవర్ న్యూ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ వీ నీడ్ టు డెవలప్ అవర్ థాట్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో ఈ నేను చెప్పిన ఏదైతే ఫాలో అయితే డెఫినెట్ గా విల్ బీ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు సాల్వ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ రిగార్డింగ్ గేట్ ఎగ్జామ్. ఓకే, సో యాజ్ యూజువల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ సో ప్లీజ్ ప్లేస్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్. డెఫినెట్లీ ఐ విల్ హెల్ప్ యూ, రైట్? సో మీరు అన్ని బుక్స్ సెర్చ్ చేసి ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి టైం వేస్ట్ చేసుకునే కంటే ఇఫ్ యూ ప్లేస్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్, డెఫినెట్లీ ఐ విల్ డైరెక్ట్లీ కీప్ ద ఆన్సర్ ఫర్ యూ అండ్ ద టైమ్ విల్ బి సేవ్డ్ ఫర్ యూ, రైట్? సో రిమెంబర్ దట్ పాయింట్.
And don't forget to revise the previous subjects. So for the previous subjects, you can see the description. So the links will be provided for all the subjects of GATE exam that we have covered so far. So go through that and revise well, and share to the students who are preparing for GATE 2022 and 23. Okay, so don't forget that, and we will have one more concept, that is nothing but CMOS inverter. So we will complete that in the next lecture, and then we will move on to analog electronics. Okay, so we'll meet in the next lecture with the CMOS inverter. Until then, take care and bye.